How are we people? Muli good. Mbadde njagala tunyumye emboozi ya Cedric eno bulungi nnyo wano mu kafo kaffe ke tutuulamu all the time on Wednesdays. Anyway, abamanyi Cedric, rest in peace, and those who are just learning about him. My generation, many years going back, many years ago, growing up, you see, this is one thing we don't realize, especially when we are of school going age. My memories would start in 1981, people, when I joined Buganda Road. Nabagamba nali Kitante Primary School. Gye nasoma ettaamu emu. Then they changed me. I could have gone to Nakasero Primary School. I could have gone to Bati Valley Primary School. I could have gone to Shimon Demonstration School. I could have gone to all the schools were in a confluence. You know what I mean? Confluence. The big five schools. Of course, there was also Chagwe Road Primary School. There was also Kampala Primary School. Kampala parents, Jaruvanyuma. Jaruvanyuma, Kampala parents. My sisters were shifted to Kampala parents in 1986, 86, 85. Wangas Jukida, the Luthers, they shifted. Ida Luther, Brian Luther, they went to Kampala parents. My younger sister went to Kampala parents. So there was an exodus there. But what I'm trying to give you here is what it meant at that time to be of a certain, amasomero g'engamba, because these were all traditional schools. Nti omwana yasomeranga e Nakasero yali amanyi we Buganda Road, yali amanyi we Bati Valley, yali amanyi we Shimon. Mufuna bulungi nnyo. So my earliest memories ndowooza kye nnyinza obbagamba, nalaba ffe twagenda Kampala Club. Kampala Club was a members only, even up to today. It is only members only. Naye nga those are the post-colonial remnants of what it was like in the colonial days. Kubanga anything to do with Nakasero was to do with the colonial enclave. Abazungu gye baabeeranga, bagavana, ba officers, bonna nga Kampala Club was their hangout. The same with kati mugita Grand Imperial, Speak Hotel, whatever, your name. Now. Even at one point in the 70s, your Grand Imperial yali State House. Yagifulamu State House nagisulamu during the 1975 conference. Ne bagituuma Grand Hotel. Ne musulamu Gaddafi. Ne musulamu conference yali y'amaanyi nnyo mu Africa wano. Kyengezako bagamba. So I must have seen Cedric around that time. Kubanga, of course, we're talking about the affluent families. Family ezaali zoogerwako. Kye nabagamba kino ekya elite. The elite post-independence be bamuzeeyi baffe, be bamuzeeyi baani ba Cedric, ba Mr. Francis BABU, kakati baali bavubuka. They started families in the 70s. Kati abaana ba coming of age. Tutandika okusoma. Kegusinze nange bankomyawo okuva e Kenya. Bwana nali nsoma ne mama wange yali azze kusoma mu East African Civil College, Secretarial Studies. Are we good? Nagala mutegere emboozi eno gyeva kubanga ekintu kya Cedric buli omu kimukutteko. Era mugenda kulaba abantu from the woodworks bangi nnyo, either ku vigil, either ku funeral,
n'ebinaabaawo byonna church service byonna naye ndabye abantu sofa bennakoma okulaba I think 30 years ago even 20 years ago abamu nakoma balaba ku muzeeyi wange ng'afudde my dad 1990 abalala nakoma balaba ku mama wange ng'afudde mu 1998 enkuba egenda kutandika okutonnya bannange kafo kaffe tekatukoledde leero. Okay, kakati the news came about in the last couple of days era buli kimu mbadde mu kifolowinga. He was in Rwanda on I think a tennis tournament or a tennis training or something to do with that, something to do with tennis, and then he takes ill and lo and behold he's flown to where? To Nairobi, Aga Khan Hospital. I told you Aga Khan Hospital njimanyi weeri. I know Kenya inside out, so there you would expect a lot of expertise medically, but as things trickled through with the media storm of the Go Fund raising 1.5 billion, it wasn't about money bannange. Ife twalwaza ku bantu, nze muzeeyi wange baakola buli kimu, my dad I kati we didn't have to sell things at that time kubanga 1990 so many things could be done within Uganda. Although kati my dad's case baatumye eddagala e Thailand nabitayo nabyo a lot of things ayina emikono gy'abadokita bangi so many doctors came to my dad. Well, yarwalira I would say like 6 months when he took ill. So but this one it happened so fast. Ochiraba auntie, it is not about money. Money kind of would come in, but of course the efforts were there. It was just a window dressing thing to Laventi. They have tried to do something, but not the family. Era family of no. But of course, those are called efforts being put together. They acknowledged the fact that there was a Go Fund, but as soon as he passed on, it was shut. There was no need. The attention had been to fly him to London here, when we went in London. So today, kumbozi yafe ba people. Kubanga ngena bayingize cha tennis, kijja kitya. The who is who in Kampala in the early 80s, you had to be in certain circles. And kati ngafe bamuzeeyi baffe bo baali ba Benz nga batandise kirasi eyo yaba elite mu 70s during bwabo bali mu business baali bagagga abaana bato kiraba 20 something 27 28 29 30 batandika okuntwala ku Kampala club gyembadde mbagamba eyo yalina everything naye nze naye njize n'okuwuga mu 1979 there was a nursery school kati we wali Lohana nga bagiyita Kololo Nursery School oba Kololo something to do with Montessori ebyekigagga ebyo nga omwana wa who is who we batwalayo. It was like a kindergarten play school. Babayigiriza ebita nga omukyala bamitanga mukyala Sekalala yali nanyini gundi eyo story njagibawa bulungi nnyo at some point the Sekalalas bayi mikono gya maama wange nnyo kakati generation yaabwe bonna baali beemanyi nga bali mu sakozi ezimu be bamagi Kigozi ne gundi mwali mu that class of women abali of age in the 70s ne mukamu 7 naye mwali mwabo baali beemanyi, they knew each other. Baali baana bato kiraba baali baana bato they began families when they were very young in their 20s 22 23 kati nze maama wange yali azadde muto ku 15 kiraba naye nga ababeeramu because she was married to a very rich man. Tennis
yazanyibwanga Kampala Club, no other place. So that brings CEDRIC in the foyer. He must have been good at it. Kubanga wabeerangawo bakochi, wabeerangawo ebirala ebyetaagisa, equipment, byonna, and it all came down to the onus of the parents who would encourage. But in my case, I would probably, if I'm to remember as far as that, as kids, okuwuga, probably tennis oyo namuzannyako naye nga I don't think I picked it up. Kwe kuntwalanga Erugogo Indo Stadium, National Council of Sports weri waliwo ebisaawe eyo kati mukiyita cricket oval, something like that. Awo nawona waalingawo ebisaawe, they were called like marshes, different pitches, ng'abaana b'abagagga gye bazannyira akapiira ku weekend. Kati ate being that my dad was in football, that drew him towards taking me there quite often. Naye tennis oyo apiikinga nnyo during the 80s. Ogwo omulembe gwani gwa Obote gwayingiramu parastato, omuzannyo gwa tenisi. Walingawo clubs, UCB club, walingawo club, Uganda Electricity Board, nga bonna gye bakasibira, ba corporate baani bonna bazanya tennis. So the CEDRIC must have been in very, very good hands. Aye kati naafuna emikwano mingi nnyo. Kakati egyo emizannyo ng'egyo egy'ekigagga gibeera about connections. Omwana wa gundi amanyi omwana wa gundi, muzannya mwenna. Era waliwo n'omulala Benjamin, be baali nnyo mu tenisi. I think ne Victor yazanya tennis oyo nakaseraawo. Kati back in the day, let's go slow here, twakyusanga amasomero. Kati nze nava ekitta ne nzija Buganda Road, and I was more likely even to go to Kampala parents, which I didn't. So Nakasero, Buganda Road, probably nagenda ne Kenya, yasomerako Kenya. So that's how bwetu twasomanga nga our parents wanted us to have a test or access to all sorts of education. Remember, bo baali bakulidde mu generation nga okusoma it is a privilege. Kakati bazadde abaana, education is an entitlement. Mwana wange alina okusomera wano, mwana wange alina okusomera. Okay. So those are the early formative years. Is emyaka gya primary nemwera. So you're not paying much attention to what's going on. Of course, government bwekyuka mu 86 waliwo ebyakyukamuko. So the curriculum, the education and things like that take a different discourse. Kiraba kati awo tournaments kati walingawo n'ebya interschool. Kakati abaali bapikinze up sports. Mubuuze Amanya Mushega yali Minister of Education and Sports ebiseera, the first minister eyalambulanga nga buli ssomero nga twesunga okulaba Minister of Education azze okukyala. It was very nice Minister of Education. Kakati balaka bo babiteekamu nnyo essira. Kati tennis awo n'amuzannyira ddala kubanga CEDRIC tennis amuzannya paka ku Davis Cup. Yamutwalira ddala serious. In fact, one of the interviews gye ndabye, he's talking about the game of tennis. Naye kati tennis gwe muzannyo go outgrowing at some point. Kyekimuleeta mu basketball kubanga he was very sporty. Mwenye bw'obeera mu sports. Kati some of us we didn't take up sports that serious. Okiraba, I was more into music, more into drama. I'm more like a person who wanted to do things my way, very creatively. I'm a creative person. Nakati omuntu abeera mu sports abeera ayina that energy, that sporting energy. So later on, kakati awo mu masomero, mumanyi educational system yaffe bwe yali eye Uganda mukyagijjukira. Ongom, UNEB, school selection, selection of schools. So that's how it ends up in SMAC, St. Mary's College.
And my first choice 87 was St. Mary's College. Ekyo kintu nkyogera on and on. Nabagamba banyima ekifo abagundi abafather, because my dad was Anglican. Yes. Despite the fact we had even built churches. Tiategwe Church was Zimba Protestant. So that I got to Busuga College Mwiri. Yes. But I would have, again, Smack, I never Karoli, I never Victor, I never Muhozi. That is why, that explains the friendship. Kati muve mbine ebyogamba nti politics nti ate mutata Muhozi ye president. No, naye ku ssomero bembeera ku ssomero, it is different. You're all crashing in the dormitories, muli eating mara, muli kawunga, mukola kinana, the normal things as kids. Kati nze nasomanga n'abaana mu class, kama example yange, nga benzi zisimba bweru zininza okunziza yeeka, nga baneegomba n'obayetera ebintu, n'obayetera ebyokulya okuva eka, ffe twayetanga chocolates awaka, bazirese kuleetera abaana ku ssomero. Naye nga bwe mubeera mu class, it's a different situation altogether. Kakati awo Smack awo tuli mu byamasomero O level secondary school. Yeah. Then I think after Smack, I'm going to get more information on this. Of course, people are going to be saying what they have to say, what they remember. But he goes to Makerere College. Marcos gyakolera erevoze Makerere College. Era aba Makerere College awo nga nze nali ku Makerere High. Era nga kati awo twegwako, kati we are now growing up post teenage. Ngenda okuddamu omulaba. Ngenda okuddamu okulaba Cedric mu the late 90s. Kubanga nze after Makerere High, I didn't go to Makerere University. Nagenda Kenya. And from what I gather, naye yagenda Kenya. Kenya. What I'm saying that when I returned from Kenya in 1997, ntandika okukola omulimu gwange mu URA. Gye nakola 6 months. Ne ndyoka nzigulawo company. Mulaba emyaka gye nalina, I was just on the go. Kakati bwe nzigulawo company Paramount Investments, later on wentandika okubeera nga featuringa mu Kampala awo nga I'm almost everywhere. Naye kati nga tukuze, we have all like tukuze kati, and pretty much everybody is finding their place. Kakati that's when I remember there was so much hype with the dad, Francis Babu, politics ebyali mu Kampala. There was a lot of energy. The Babu name was everywhere. Yeah. But him wasn't featuring anywhere. In fact, erinnya lyenzijjukira erya NDILIMA, Cedric. We did not know that he was Babu's son. Ekyo kankibabuulire. Yes. We only find out later. Omanyi kakati ebyamasomero tomanya, you don't know. Musoma n'abaana twasomanga n'abaana aba the who's who. Kakati nga mu primary Buganda Road bwe mbajjukiza, twasomanga n'abaana baba ministers. Naye bajjako government mu 85 ey'Obote tewaddamu kulaba baana abo. Ogong, Ochola, Omong, amanya mangi nyonyo nga kitagana oh. So those who went to Buganda Road, if you remember, nti tutandika senior 6, primary 6 tugenda mu primary 7. In fact, senior 6 baatukyusa ebibiina ne babigatta because of the exodus of students. Remember, we had the 1B, 2B, C, and D. So when we get to senior, to P6, kwanza nalimu 5B, ne bantwala mu 6D.
then mu P7 banteekamu P7P. Yeah. So that's how things were. So kino ekintu kya CEDRIC kirimu ebyokulaba bingi nnyo n'ebyokwetegereza to observe what really it's like a shift, a paradigm shift kyekigenda okukyuka mu bintu byonna byabaddemu. Waba omuntu wabeera nga abadde mover and shaker oba power player, okay, byabaddemu right at this time of his life. Kyenamanya yaliko mu tennis association, tennis association eye Uganda. I think probably even they must have been the pioneers ogitandikawo oba yaliwo simanyi, but he was in it. Ne Kenya bwavuddeyo obubaka bw'amaanyi nnyo bwe nabulabye nga they were paying homage to him. Must have done a lot of great things there. And kyengezako but bringing her towards too kyekya kinetic Friday night live, ekyo kyo nakirimu naye ate saakirimu nti nali naye nga it was something that if you were in Kampala at that time you had to go there. Kati my coming, nabagambye yesterday nti my coming to UK is pretty much, that's the prima facie, kyentegeeza prima facie nti hadn't I gone to YMCA during that time sandibadde London. My maiden voyage to Europe story begins at YMCA. Era omuwala gwe nali nkwana nabagana nina omuwala eyandi obwongo ayina wano London, very beautiful girl, very beautiful, she's now married, ayina abaana naye so amubabuulira namuleeta London omuwala, and we came together twajja ffenna naye ate nga ebiseera ebyo nina omuwala omulala gwe njagala ku kampasi. Kati mulaba ekintu bwe kigatta nti you were in Kampala at that time nga owulira YMCA kinetic. Yes. And it was basketball. It was so popular. He attracted a lot of people who were involved, corporate and sponsors. John, I don't know if that tournament is still there at YMCA, but it shaped a generation. It shaped a generation. Yes. So ebintu byentunuulidde biri ebintu bibiri oba bisatu. One, school going age, emyaka gye twasomeramu nti okumanyigana kyalinga kyangu, mwemanyanga ng'abaana wadde temwali temusoma mwenna. Ffe twamanyanga abaana b'e Nakasero, twamanyanga abaana b'e Buganda Road. It was always like that. Hey, your daddy, they pick you up in a Benz. Your mom is... Kawakati nze, like my mom. Abazadde bangi nnyo baayagalanga nnyo mulabako. Kiraba, yali muto in her 20s. Kiraba, that is around 82, 83, 84. Tusoma, kakati nga bebeeriti. Kinabagambye nti ne maama wa CEDRIC, Olivia yali mukwano gwa maama wange n'abakyala abalala besalala kuteeka mu mboozi. Be baasibiranga enviiri ku saloon gye nabagamba yali ku UDM House. Be baagulanga shopping mu Ugantico supermarket, be baashoppinganga mu Gundi, mu Jambo shopping arcade, walingawo Odida, is it Odida video club, where wamanyiranga who is who nga mugendayo kujja tips za weekend. Then after that waliwo Nile Grill restaurant, bayocyangawo mbuzi, kati nakuzimwe mulya mbizi mulya bintu byemutamanyi, naye bayokyanga omucomo ne guwunya bulungi nnyo awunaawuna ku UCP, Uganda House, UPC House, whatever.
ne mukkirira ku Uganda ko shopping musanga bamaze oddawo giparkinga mu ebikapu ebirungi, then you pass Nakasero kati nga omanya oyo mukagundi kiyamu. Naye it was a mirror imitation of the colonial era. Kambabuli wekiri kati you could see it as a trend. Naye ate that was the way the world was going. That's the way the world was going. Kakati nekishapinga ate ffe abaana growing up kati kigenza okuyingira mu generation nti tukuze ng'ate ensi ndala nnyo. The world had unveiled itself to the harsh realities of what's going on. Kubanga kati kyengeza kubaga nti abadde mu n'emikwano gye mu bintu bingi nnyo, eyo PPL whatever patriotic, alina ebintu byabaddemu bimubimbuliye ebintu ebyo ne Muhozi ne Bagashumba baani bonna kakati that gives you one thing nti ye nga Cedric he kind of had that influence around him that would pretty much be pivotal in shaping. Kubanga kati sagala genda nnyo mu politics kubanga politics ali a bit not the conversation, naye nga you see the people around you, okay, who can shape the next direction, what is coming after, kyekiddako kakati generation shift mufuna bulungi nnyo. So in other words, tulaba side ebaddewo eyaliwo neddako. Kati nze bwe nnyumya ebyaliwo nga tusoma nga tuli baana bato, ate kakati sobola kubaga nti bye biriwo today kubanga siri Uganda, naye ate ffe we had that privilege kubanga abazadde baffe baalina entitlement. Kakati if you want to leave a legacy nogaa kakati let's build up something. My discussion is very sophisticated for those who want to understand what I'm talking about. Okiraba mu 80s kati bamuzeeyi baffe baalaba ensi bwe yali efaanana ne bagamba fine kati tukoze ssente tukoze kino, kakati you want to securitize that sense of security. Lwe lutalo olwaliwo olwa Museveni baana bagamba nti biliyoni ya syndicate eyaliwo yakwata abagagga bonna ne bagamba nti we are going to ne balwana olutalo lwa Museveni olwo lwe baalimu ensi n'ekyuka. Kakati kino kyabaddemu era it is a mirror image of what what happens when wakati otuuse. Sijaga nti ne Cedric abadde musajja mwavu, no kati era kyoga olinaga nti Kegos toli mwavu gw'oli mugagga wagaggawala oli mwana muto ne bw'obeera ebulaayi ekyo tolina kyo you're not missing out, you're not losing out, there's nothing to lose. Kiraba yemboozi kakati emboozi becoming sophisticated. So anyway, in other words, ndabye ba Obi. I've seen a few Obis, probably I'll see more. And Alan Kasuja has paid full due respect. He's returned on the plane. I think he was in Nairobi. Probably Chemanya ali wano. Ali mu UK. So he must have received the news and flown down to Nairobi. Bibeera kakati generation yaffe bwetu bwefaanana aba Alan Kasujja nabo
Atabalabako baali ba initiator mu bintu bingi nnyo. You know, Alan Kasuja musajja alina eddoboozi ddungi, ayogera bulungi nnyo era ayogedde. Kakati abo bwe bavayo ne boogera, I've lost a brother. Bwe twazirunda, then the impact is felt. You know, the impact is felt. Buli omu aba ali touched. Nze ku lwange personally I'm touched. Of course obeera affected kubanga oba ojjukira bingi nnyo ebyaliwo bye mwalimu bwe mwazirunda, temulabye ku bintu. Kati generation eno y'abaana nja kugamba nabo bajja kunyumya emboozi yaabwe endala nnyo. Ffe abazeeyi baatwagalanga nnyo nga status symbol. Na omuzeeyi nayogera nti omwana we asomera wa Buganda Road, mwana mutwale ku Kampala Parents. Owulira emboozi kwanza nabeeranga ne muzeeyi wange ebiseera ebisinga nagamba naye gwe Simpson, you always with your son. Omutabani wo buli kaseera abeera naawe ng'ayagala ndabe buli kimu, ndaba abantu. Era bajja kukugamba ekintu kimu nti bw'omuntu bw'omugamba nti kyanda, gwe wabeeranga ne taatawo buli kaseera ng'okuze mwana gwe. I was always with my dad and mom. Nina baganda bange naye nga tebabamanyi. Era the shock was in 1990 muzeeyi wange bwe yafa. Abantu baali tebasobola kukikkiriza nti my dad is dead. Mmanyi Mawanda Road kati mugiraba efaana bulala nnyo. That was an enclave. Ffe twasooka ku Upper Mawanda Road, oluguudo olusenda bwe luti olwambukayo, ennyumba ye yasookawo ya kalina. That was my mom's dream house. Yes, Mchachanda. That was 1990. And when my dad died, ngenda bawa story ya tata wange we yafa. The whole of Kampala, the who's who, were at our house. N'ebyaliwo ne drama yaliwo biwanvu, tujja binyumya ebyo biwanvu. After that, my mom never saw anybody. Tewali n'omu yadda waffe. The friends vanished. People used to come and visit vanished. And that was it. Yani tubeera mu nnyumba yaffe. 8 years later, my mom passed away. She took ill. Yolwo ndi Kenya, nkomyewo. Tandise okukola, ne tumujjanjaba bulungi nnyo, privately awaka. We have doctors in the house, everything. Eddwaliro nga liri waka. And she passed away. And we buried her. Era nze nazika maama wange. So that was the end of the Chanda dynasty, the Chanda name. Era abawulira bulizi, mutabani wa Chanda ali London. That is life. Kati awo mbawaddemu ka synopsis. Kati when you reference that, noga nti kati Cedric legacy ye ate ye yamaanyi nnyo because it brings to the front line a lot of things. Era njagala nnyo babyogereko tennis, basketball, not shaping a generation. Of course, he carries the dad's name. Yes, the dad's name. Gundi, Francis Babu, he was in politics. In 1996, when my mom contests for a woman MP, Kawempe division, abo naba Margaret Ziwa be bayingira generation eyo mulimu Bakadaga, Rebecca Kadaga, 1996 generation eyo bonna. But of course my mom pulled out when she took ill. 96. Then his friend, our neighbor, Medi Kagwa,
took over the whatever contested. Mukiraba yali amanyi abantu bangi nnyo mama wange bangi nnyo. It was nga bwe mbadde mbali example nti ne muka gundi mu maama wa Cedric Bible emanyi ng'abazadde bo then beemitinganga bakabagagga muka gundi the who is who yabalinga proud nga bali happy bana basoma, things like that. Of course, me, I don't go into private lives and personal lives z'abantu ebiba tebiyamba. Ebiyamba byebyo bigo by'omanyi ebiri relevant to you. What is relevant to me is in Cedric buyandi nsanzi yandinga obi pato, and that's it. Nebyalabira nti yomambi ebyali nga byakusomera nga muli baana bato. Oh, you have a nice car, your father has a nice car. Emmotoka twazivuga na parkinganga Land Cruiser yange awo ku YMCA nga wenkasibira akawungezi bwe navange Makerere mu Guild Canteen Africa Hall. Come and park there. Walingawo akaddo akalungi ennyo. Now they've built over that space nga mutuulaawo mu picnic. Kati walingawo YMCA comprehensive. Kati nga abana batagenda ku university atagenda national teacher whatever colleges and everything basomerawo bukoosi YMCA courses mbumanyi ne YWCA, Young Men Christian Association, Young Women Christian Association zalinga bbiri. Yes, nga nzijanga parking awo. Lo and behold, Cedric comes around with the basketball. Naye kyenzijukira basketball oyo mu kusooka walingawo abana ba campus abaalinanga. I think Cedric brought everything in-house n'akigatta because he had a lot of sponsors as well. But it grew kyagejja nnyo ekintu kya basketball nekiending up Erugogo Indoor Stadium. Okuzimba ekintu ng'ekyo tekiba kyangu. You really had to, it's a power play. For nga tuvuddeyo Uganda 2000 nava Uganda mu 2000 omuwala gwe meeting nga namitira ku YMCA awo netujja eranda ne ku shopping nga ndi biwanvu nnyo. Nengamba kanzira wano nsome for 3 years 1, 2, 3, 2004 nenkomawo, and that's it. Ate wenkomawo wano for good mu 2005. Story yange bweto weeri. So gaps mweziri kyova mbagambye ebimu sisobola bikomentingako. I don't have that authority to comment on something which I am not able to validate nti nkibaddemu nkimanyi. But when nkiraba nendaba mukwano gwe nendaba mikwano gye bali ku kino and now that's it. You carry on, wakati bwe tuba tukuze ku myaka gino you are impartial. Kakitewe ntyo aliganza I'm impartial to Kegu's storylines. Njagala kyenjagala because kyemmanyi kyentegeera. That's why people say naye Kegus oli naive. Kegus byeyogera byakyana kito byadda nnyo ng'okyasoma byemmanyi kati sababu I cannot give you mbozis for here. Bino ebyokubulaya birala nnyo temujja bitegeera. Wano birala nnyo muntu abeera mulala wano eri nga mulala tebitegeera. Kati ffe tusobola bitegeera like me. Nze sikyuse nkyalinga we nali oluzungu ndwogera bulungi nnyo. Kegus sweet boy nasetolinga byebyo binakolera abantu bingi nnyo. So anyway guys, let's wrap this up. Kakati
There's nothing else to. We're just gonna keep tabs on what's going and what is coming next. And I pray for Cedric's family during this period. Of course, things will settle down and get back to normal with the absence of course, a loved one. Yes. Abana mbalaye bana bakuze. The boys grown up, madam, and that's how it is. Tuna mukati ffe twali baana bato, nali mwana muto nnyo bantekako ekifundukwa sijui omusika byonna abalooya bali awaka basoma biraamo. Mukimanyi nti waaliwo sikanda waka, eyo sikanda ngenda gibawa bulungi nnyo mu mboozi. Emboozi ya my dad ekyajja kyali kikambwa awaka, mama nga bamugoba mu nnyumba ye gye yeezimbira. Ekimuyamba kyali ekintu kimu nti ennyumba muzeeyi wange era akitadde mu mannya ga maama wange, namugamba nti ennyumba yo night, it's your house. Kubanga yamupesitaringanga nnyo nga ayagala nnyo okusula mu kalina ebiri ebyekyebando bangalows nga tazimatira, kubanga bye bakyalanga mu mikwano gyabwe. Uncle Patrick Komamboga wa yonna bali muzikalina nga naye nange nagala kalina nja gizimba, era mama wange yagulawo awo. Era ngina bba paati eyo mu story. Maama wange baagala ne bamuteeka mu budget ya ssente, executive chief whatever ebyo bya Uganda Development Corporation Hatchery Division. Biwanvu awo waliwo story empanvu nnyo nja gibawa. N'akikuba bamuwa na executive car Mercedes Benz ezaakolanga ebiseera ebyo, kiraba giwaguliranga mukazi we ennungi oba ne ku mulimu bakuwa Mercedes Benz. Yes. Twalina emmotoka nnyingi nnyo awaka, nga ezimu zisomba muddo gwa nte, sijui bikuta bya nte, sijui weebityo byenzijjukira ebirungi. So I know kati in the case of my brother, family is sorted. Yeah, things are done differently now. Between really check. Anyway, guys,